Yeah. Good morning, students. So till now we have done with our chapter 12. So in that class, chapter 12 varki we have done. That is about the histology and flowering in plants. We also discussed about the internal organization of plant parts. Okay. So totally in your syllabus you are having a 13 chapters. So before that, I would like to describe. Till now we have done with our 8 chapters. 8 చాప్టర్స్ అయిపోయాయి. సో 8 అయిపోతే ఎన్ని ఉంటాయి? 9, 10, 11, 12, 13. 5 చాప్టర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. సో 9, 10, 11, 12, 13లో ఐ హావ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ యువర్ 12th చాప్టర్. ముందు క్లాసెస్లో 12th చాప్టర్ కూడా అయిపోయింది. సో నౌ వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 9th చాప్టర్, 10th చాప్టర్, 11th as well as the 13th chapter. So total there are 4 chapters for you in your syllabus. 4 chapters ఉన్నాయి. So the chapters which we are completed, or once I will discuss about the chapters which we are already being completed. Okay. So the first chapter is the living world. We have done with that. Second one is the biological classification. We have done with that. Third one is the science of plants, botany. We have done with that. Fourth one is the plant kingdom. Done. Fifth one, morphology of flowering plants. Sixth one, modes of reproduction. Seventh one, sexual reproduction in flowering plants. Eighth one, taxonomy of angiosperms. Up to 8 we have done. And 9th is nothing but unit of life. 10th, biomolecules. 11th, cell cycle and cell division. 12th, histology and anatomy of flowering plants. 13th, plant ecology or ecological adaptations. Okay, so this is all about your 13 chapters. So we have done with our 8 chapters and we also discussed about the 12th chapter. And now in this class I will be discussing about the 9th. So ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్లో వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఐ డిస్కస్ విత్ ద 9th, 10th, 11th, 12th అయిపోయింది, లాస్ట్ 13th. So first we are moving on to chapter 9, or this is also comes under a unit 5. Unit 5, that is a cell structure and functions. Cell structure and functions. So that is the unit 5. Under this unit 5 we are learning about the chapter 9. Chapter 9, that is the unit of life. What is the unit of life? అసలు యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఏమేమి వస్తాయి ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్? ఎక్కడ నుండి అసలు లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ 9 అండర్ ద యూనిట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. సో బిఫోర్ వి డిస్కస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, see, we are the human beings, we are living, that is nothing but we are surviving. So we do have our own life. If you take in case of a plants are also surviving. Plants are considered to be a living, they have their own life. Coming to animals have their own life. Okay, so if you discuss in that case, the unit of life is considered to be a cell. The unit of life is considered to be a cell. Cell is a basic structural and functional unit of a life. ఈ సెల్ లేకుండా లైఫ్లో ఏ ఒక్క ఫామ్ కూడా అసలు ఒరిజినేట్ అవ్వదు. ది సెల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ సెల్స్లో మనకి చాలా రకమైన varieties of cells ఉంటాయి. For example, if you take, this is my skin has some skin cells. My eye has some eye cells. Kidney cells. Heart cells. Liver cells. So blood cells. So these are all the different types of the cells. So the cells was first discovered by the scientist Robert Hooke in the year 1665. So this introduction I have been already given to you in our first class 2 months back.
2 months బ్యాక్ నేను మీకు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండే సెల్స్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాను. I said this cell was discovered by the Robert Hooke in the year 1665 and he appeared or he done his experiments by doing some of the cock tissue. ఒక కాక్ టిష్యూని తీసుకొని దాన్ని చూసినప్పుడు when we was observing that under a microscope, he discovered or he appeared or he observed some of the cells that are hexagonals in shape arranged as a honeycomb. honeycomb అంటే ఏంటి, ఒక తేనె తెట్టలాగా సెల్స్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అనేసి చెప్పాడు. వాటిని తర్వాత he named them as a cells and he had written about this cell structures in this book Micrographia. This I have been already discussed in your chapter 3, that is our science of plants in regarding to botany. Like what scientist who discovered what in what type of a book in which year. Okay, and the scientist named Anton von Leeuwenhoek. Next, after this scientist in the year 1665, after in the year 1675, the scientist named Anton von Leeuwenhoek observed living cells of bacteria. ఆయన ఏం చేశారు, లివింగ్ సెల్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని అబ్జర్వ్ చేసేసి ఆర్బీసీ ఇంకా ప్రోటోజోవాస్లో ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ప్రోటోజోవా సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ లాటర్ దెర్ వాజ్ ఇన్ అనదర్ థియరీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ థియరీ అండ్ దిస్ సెల్ థియరీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ డాక్ట్రైన్. This cell theory also called as cell doctrine, and this cell theory was proposed by the scientists M.J. Skleden and T. Squam, that is shortly called as Skleden and Squam. Skleden and Squam has been stated that there is a cell theory. Okay, who stated that? The scientist named Skleden and Squam. Okay, Skleden and Squam, and this cell is considered to be a fundamental structural and functional unit. These cells are also considered to be a building blocks or building units of a life or of a newly existing living form. Okay, so now we will discuss about this cell theory. There are certain postulates of this cell theory. Cell theory states that cell is considered to be a fundamental structural and functional unit, and cell is also a functional unit of a living organism. And this new cells, కొత్త సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముందు ఉన్న సెల్స్ నుండి ఒరిజినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. This cell theory always states that cells exist from the pre-existing cells అని చెప్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు సెల్ లీనియేజ్ థియరీ అని ఉంది. దట్ సెల్ లీనియేజ్ థియరీ ఈస్ బీన్ ప్రపోజ్డ్ బై రుడాల్ఫ్ విర్చు ఇన్ ద ఇయర్ 1859. అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ మోడర్న్ సెల్ థియరీ కూడా రీసెంట్గా వచ్చింది. అండర్ దట్ మోడర్న్ సెల్ థియరీ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అనేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ composed of a cells. Okay, and cell is considered to be a structural and functional unit, and cell is also under this modern cell theory. Modern cell theory states that cell is also considered to be an hereditary unit. Hereditary unit అంటే nothing but transmission of a character from parents to their offsprings. Parents నుండి మళ్ళీ పిల్లలకి ఏదైనా క్యారెక్టర్ అనేది ఒక సెల్ ద్వారానే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో that why this modern cell theory states that cell is considered to be an hereditary unit of a living organisms. And coming to the types of a cells are differentiated into two types: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells ఒకటి, eukaryotic cells ఒకటి. So if you see this prokaryotic cells అంటేనే the cells in which there is no definite nuclear membrane. సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా, దానికి చుట్టూ దానికి సరౌండింగ్గా ఎలాంటి మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉండదు. సో దర్ విల్ బి అన్ ఇండెఫినైట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. అలాంటి సెల్స్ అన్నీ కూడా prokaryotic cells అని అంటున్నాం. And cell organelles are absent in case of this prokaryotic cell organelles అన్ని కూడా ఉండవు.
దీనికి ఎగ్జామ్ ఎక్సెప్ట్ రైబోసోమ్స్, ఆ రైబోసోమ్స్ కూడా 70S టైప్లోనే ఉంటాయి. దిస్ I have been already discussed in your starting introduction classes. Okay, and examples to this prokaryotic cell is bacteria, blue green, algae. And next coming to this eukaryotic cell. If you take this eukaryotic cells, these are the cells in which the cell membrane is bound. Nuclear membrane అనేది ఉంటుంది, definite nucleus ఉంటుంది, అన్ని సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. గోల్గి అపారటస్, మైటోకాండ్రియా, రైబోజోమ్స్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, ఫుడ్ వాక్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ సెల్, బోత్ ప్లాంట్ సెల్ ఇంకా యానిమల్ సెల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ we will discuss about this prokaryotic cell. Prokaryotic cell, and under this prokaryotic cell we will discuss about the example of bacteria. So if you take this bacteria, I said bacteria structure is like this. This is a bacterial structure. This is the outer one is called as a cell wall. This inner one is a plasma membrane. Plasma membrane. I said there is no definite nucleus. Nuclear membrane anadi ledu. So that is called as a nucleoid అని అంటున్నాం. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ లేదు కాబట్టి it do not acquire a specific shape. Okay, so I said there are ribosomes, apart from this DNA nucleus there is another extra chromosomal DNA in the structure of bacteria called as an plasmid. And the structures external to the cell wall there is a flagella. This is the flagella. This is a pili. And there is an outer layer of bacteria like this. This outer layer is called as a capsule. Okay, so this is an almost structure of a bacteria, which is an example of a prokaryotic cell. So now we will discuss bacteria is nothing but a bacteria is considered to be a microorganism. Bacteria it is a microorganism and it is omnipotent in nature. Omnipotent is nothing but it is present all over the world. Now in my hands it contains bacteria. This marker contains bacteria. This board contains bacteria. So it is considered as a microorganisms. And coming to the size of it, it's very small in size, like it is only visible under the microscope. And coming to its shape, based on that bacteria is divided into 4 different shapes. 4 different shapes: bacilli, coccus, vibrio, spirally. Coccus is nothing but a spherical shaped bacteria. Bacilli is nothing but a rod-shaped bacteria. Vibrio is nothing but a comma-shaped bacteria. Spirally is nothing but the spiral-shaped bacteria. Okay, so based on that size అయిపోయింది, shape అయిపోయింది. Now we will discuss about the structure. Now we will discuss about its internal structure. So bacteria, we have done with our size, shape. Now we will discuss about the types. Types of bacteria. Types of bacteria are both types, that is gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. So if we discuss about the gram-positive bacteria, it retains purple color when stained. దాన్ని స్టెయిన్ చేశాక అది పర్పుల్ కలర్ని ఇస్తుంది. గ్రామ్ నెగిటివ్ ఏమో అది కాస్త పర్పుల్ కలర్ని ఇవ్వకుండా పర్పుల్ కలర్ విల్ బి గోయింగ్ టు లూజ్. ఓకే, and gram-positive bacteria contain teichoic acid, whereas gram-negative bacteria do not contain any teichoic acid. So with this we have done with the
size, shape and types of bacteria. Now we'll move on to the structure of bacteria. Coming to the structure of bacteria, this is the structure of bacteria mainly contains of a cell wall. దీనికి సెల్ వాల్తో మేడప్ అయి ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ ఈ సెల్ వాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్కి బయట సెల్ వాల్కి లోపల ద స్ట్రక్చర్స్ ఇంటర్నల్ టు ద సెల్ వాల్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ టు ద సెల్ వాల్. సో సెల్ వాల్కి బయట ఏమున్నాయి? దిస్ ఈజ్ ద సెల్ వాల్. సెల్ వాల్కి బయటకు వచ్చేసరికి క్యాప్స్యూల్, పిల్లి, ఫ్లాజెల్లా, 3 స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ capsule layer is considered to be an outer layer which protects bacteria from outer environment. And the bacteria ni protection ni istundi. Capsule is made up of a polysaccharide layer. And one more important thing is this capsule layer lo there is a it is made up of a 2 layers, that is a glycocalyx layer and a slime layer. Okay, so it will protect nourishment, bacteria ki smooth structure ఇవ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. And next if you move on to the ఫ్లాజెల్లా దేనికి? లోకమోషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఇక్కడ ఉంది ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి, టు మూవ్, టు స్విమ్, సో దానికి హెల్ప్ అవుతుంది. based on the number and arrangement of flagella again are derived into 5 types: Atrichus, Monotrichus, Amphilophore, Peritrichus. Atrichus అంటే ఒకటే ఫ్లాజెల్లా ఉండడం. Atrichus is nothing but there is no presence of flagella. Monotrichus అంటే ఒకటే ఫ్లాజెల్లా ఉండడం. Amphitrichus అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా కాకపోతే బ్యాక్టీరియాకి ఒక సైడ్ మాత్రమే ఉండడం. లోఫో అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఇటు ఇంకా ఇటు కూడా ఉండడం. అండ్ పెరి అంటే ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, మొత్తం దాని బాడీ చుట్టూ ఫ్లాజెల్లా అనేది ఉండడం. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ అ పిల్లి దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే కాంజుగేషన్. బ్యాక్టీరియా అనేది రిప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కాస్త ఇంకొక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే దిస్ పిల్లి ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్. అదొక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసి ఇందులో ఉన్న జిఎన్ఏ ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ఇంకో దానికి పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, so now first if we'll discuss about the cell wall. The cell wall in this case of bacteria has been made up of proteoglycans, mucopolysaccharides or mucopeptides తో made up అయి ఉంటుంది. Okay, so this is all about the structures external to the cell wall. So now if we discuss about the structures internal to the cell wall, plasma membrane, this total entire లోపల ఉన్నదంతా కూడా cytoplasm or protoplasm, and there is a nucleus. Okay, so that 3 structures are structures internal to the cell wall. So first we will discuss about the plasma membrane. So if you are discussing about this plasma membrane is considered to be an outermost layer towards the cell wall. Cell wall ki lopal bhagamlo untundi, and this plasma membrane invaginations, this structures are called as in mesosomes. Okay, and this plasma membrane is made up of proteoglycans, and this is very helpful in providing nourishment to this structure. This plasma membrane also called as a semi-permeable membrane or cell membrane. So these are considered to be a mesosomes. These are a special enfoldings in the plasma membrane. These mesosomes helps in the cell wall formation. దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే సెల్ వాల్ని ఫామ్ చేయడానికి, రెప్లికేషన్ అంటే డిఎన్ఏ అనేది డబుల్ అవ్వడానికి, ఒక డిఎన్ఏ కాస్త ఇంకొక డిఎన్ఏ అవ్వడానికి. ఫర్ రెప్లికేషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్. It also helps in the process of binary fission and reproduction. Okay, so this is all about the plasma membrane. Now moving to the internal structure, this is total a cytoplasm. So if you are discussing about this cytoplasm, this is a cytoplasm. లోపల ఉన్న లివింగ్ కంటెంట్, ఒక సెల్ లోపల ఉన్న లివింగ్ కంటెంట్ని మనం సైటోప్లాజం అని అంటున్నాం. సైటోప్లాజం కంటైన్ a many number of cell organelles ఉంటాయి, ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ సైటోప్లాజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. సో దీస్ రైబోజోమ్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే దిస్ రైబోజోమ్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద formation or synthesis of a proteins.
ప్రోటీన్స్ని సింథసైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దిస్ రైబోజోమ్స్ ఇన్ దిస్ prokaryotic cell are 70S type. And next important thing, there are certain enzymes called as lysosomes ఉంటాయి, collagen granules ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. So if we see about this plasmid is considered to be an extra chromosomal self-replicating double-stranded circular DNA. Self-replicating double-stranded circular DNA is called as a plasmid. Ante apart from the normal nucleus, apart from the normal DNA, it is an extra chromosomal DNA. ఇది ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్లాస్మిడ్ అనే స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, and these plasmids are of 3 types. F plasmid, R plasmid, ఇంకా కోల్ ప్లాస్మిడ్స్ అని ఉన్నాయి. F plasmids అన్ని కూడా సెక్స్ ప్లాస్మిడ్స్, నథింగ్ బట్ a transmission of a genetic material. Okay, and R plasmids ఉన్నాయి, and coal plasmid is nothing but it provides a coulcin అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది, and there is nothing but it has some toxins. Okay, and plasmid provide resistance to antibiotics. Plasmids ఏం చేస్తాయంటే యాంటీబయాటిక్స్కి రెసిస్టెన్స్ని చూపించడం జరుగుతుంది. దే ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ దే ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ రీకాంబినెంట్ DNA technology. So ribosomes, I said here they are 70S type. So among this 70S type, 30S is a smaller subunit, 50S is a larger subunit. So ఇలా ఉంటుంది కదా రైబోసోమ్, ఇదేమో 30S, ఇదేమో 50S. This middle, this one is nothing but an mRNA. Okay, so next we are discussing about this nucleoid in this plasma membrane, in this prokaryotic cell is called as an incipient nucleus. Why we are calling it as an incipient nucleus? Because it do not contain a nuclear membrane. దానికి nuclear membrane అనేది లేనందువలన మనం దాన్ని incipient nucleus అని అంటున్నాం. Next, if we move on to the in this prokaryotic cell, the basic proteins are being absent, and there are certain other things like gas vacuoles ఉంటాయి, flagella ఉంటుంది, pili, sex pili, these are all I have already been explained. Now if we move on to the eukaryotic cells. So with this we have done with the prokaryotic cell. So let's discuss about the eukaryotic cell. Eukaryotic cell ante the cell which contains a definite nucleus. ఇందులో definite nucleus ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ప్లాంట్ సెల్ ఇంకా యానిమల్ సెల్. సో హియర్ నౌ we will discuss about the plant cell. And plant cell differs from an animal cell. Plant cell కి animal cells కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. Plant cell is considered to be a Plant cells differs from animal cells in being a presence of a cell wall. Plant cells lo cell wall anedi untundi, animal cells lo cell wall is absent. That is a major difference that you need to remember. Okay, in plant cell the cell wall is present, whereas in the animal cell the cell wall is absent. Okay, so if you are discussing about the plant cells contains plastids. Plastids ne manam chloroplast ani antunnam. Chloroplast. And a large central vacuole, and animal cells contain centrioles. Animal cells lo centrioles untayi, plant cells lo plastids untayi. Avi two major differences. Okay, and eukaryotic cell kabatti ikkada enti true nucleus anedi untundi. Okay, so I'll differentiate the characters of this eukaryotic plant cell is being differentiated into cell wall and protoplasm. Protoplasm is nothing but the inner living content or inner fluid. Okay, this protoplasm is again divided into two types: plasma membrane and protoplasm. And this protoplasm is differentiated into cytoplasm, cell organelles, ergastic substances. One is a cytoplasm and the other one is a cell organelles. And the last one is an ergastic substances.
దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ప్లాంట్ సెల్స్. ఇదంతా నేను చెప్పేదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ cells. Okay, so if you are discussing about the plant cells, this is a major thing that is going to happen. So if I draw the structure of this plant cell, the plant cell structure, okay, instead of drawing I'll show you the diagram after explaining. So first we will discuss plant cell ki animal cells ki unna teda enti ante plant cells lo cell wall untundi, animal cell lo cell wall undadu. ప్లాంట్ సెల్స్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది, అనిమల్ సెల్స్లో సెంట్రియోల్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ సెల్ వాల్ ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ ఈజ్ అన్ అవుటర్ మోస్ట్ రిజిడ్ నాన్ లివింగ్ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. సెల్ వాల్ అనేది ఒక ప్లాంట్ సెల్స్కి అవుటర్ మోస్ట్గా ఉంటుంది, విచ్ గివ్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఈజ్ వెరీ రిజిడ్. ఇట్ ఈజ్ రిజిడిటీ, దాని రిజిడిటీ వల్ల అది సెల్కి ఒక షేప్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ బీన్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హక్ ఇన్ ద కాక్ టిష్యూ. ఫస్ట్ ఆయన డిస్కవర్ చేశాడు. A mature plant cell wall consists of 3 layers. A mature plant cells ki ఎన్ని layers తో made up అవుతుంది అంటే it is made up of 3 layers. A mature plant cell is being divided into 3 layers. So if you assume this is the layer. So plant cell lo cell wall ane 3 layers ga divide ayyindi. The middle one, this thick one is called as a middle lamella. Middle lamella, and this one first form అయింది కాబట్టి ఇది primary cell wall. This is the secondary cell wall. This is nothing but a pits. Okay, so normally cell wall in this case of a plant cell has been differentiated into 3 layers: middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. So first we will discuss about the middle lamella. Middle lamella is considered to be an outermost and first formed layer. ఈ middle lamella అనేది first form అయి ఉంటుంది and it is being developing to formation of a cell plate. అది సెల్ ప్లేట్ నుండి డెవలప్ అయింది. ఒక సెల్లో డివిజన్ జరిగినప్పుడు సెల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా, దట్ సెల్ ప్లేట్ విల్ బి గివింగ్ రైజ్ టు దిస్ formation of middle lamella, and cell division acts as a binding or connecting substances. Okay, and this middle lamella is composed of Golgi complexes. Golgi complexes calcium, pectate and salts అనేటువంటివి ఉంటాయి. Golgi complex gives rise to middle lamella. Middle lamella అనేది మెయిన్ గా Golgi complex నుండి రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ద మిడిల్ lamella. చూడండి ఇక్కడ మిడిల్ lamella ఫామ్ అయ్యాక తర్వాత ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్. సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ అండ్ పెక్టిన్ అనేది దాంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఈజ్ వెరీ థిన్ అండ్ ఎలాస్టిక్ అండ్ ఇట్ అలౌస్ గ్రోత్ థిక్కెన్డ్ ఏరియాస్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రైమరీ ఫిట్ పీల్స్. ఫిట్ పీల్స్ అంటే చిన్న చిన్న పోర్స్ అనేటువంటివి అర్థం. నెక్స్ట్ ఇస్ సెకండరీ సెల్ వాల్. ఈ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ తర్వాత ఫామ్ అయ్యేది సెకండరీ సెల్ వాల్. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ సెల్ వాల్. దాని తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సెకండరీ సెల్ వాల్ ఫామ్ అవుతుంది. This secondary cell wall is nothing but a mature cell wall that develops into a secondary wall. Okay, and this secondary cell wall is made up of a lignin, suberin, cutin. Okay, so this is all about the cell walls, and there are certain extensions. ఈ cell wall కి మధ్యలో కొన్ని extensions జరిగి cytoplasmic extensions అని అంటున్నాము. That cytoplasmic extensions will give rise to the plasmodesmata. అది intracellular transpiration కి ఉపయోగపడుతుంది. దాని ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద intracellular transpiration. ఒక సెల్ లోపల ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగాలి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ gases. In sake of exchange of gases that is being used. Okay, so coming to the main functions of this cell wall of prokaryotic, cell wall of eukaryotic cell అయితే
Cell wall provides rigidity and shape at the first function. It provides mechanical strength, that is the second function. And cell wall is permeable and helps in the movement of materials across it. And అది permeable కాబట్టి మూమెంట్స్ని లోపలికి బయటికి పంపిస్తుంది ఏవైనా మెటీరియల్స్ని. It provides protection to the inner parts, and growth of the cell wall is by interception and opposition. అంటే ఇంటర్నల్ గ్రోత్ ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ గ్రోత్ అని అంటున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ so this is all about the cell wall functions. First function is it provides rigidity and all, and it provides mechanical strength. Now I'll show the plant cell diagram. So if you see the diagram, this is considered to be a plant cell. So in this plant cells, here I'll show this is the structure of a plant cell. Plant cell ila structure lo untundi. So these are nothing but the 3 layers. Ivanni kuda 3 layers. So from starting we will see, I said there will be a large vacuole here. So this is a vacuole. Okay, this inside layer is called as a cytoplasm. Okay, there are certain ribosomes. This is the mitochondria. Those are all the cell organelles, right? Bite cell wall untundi. See, this is an endoplasmic reticulum. This is a rough endoplasmic reticulum. This is a smooth endoplasmic reticulum. This is a Golgi apparatus. This is a nucleus or nucleolus. So if you see the structure, it appears like this in this way. Vacuole, mitochondria, there is a presence of plastids or chloroplast, CMA. If you see, this is the cell wall. Here there is a middle lamella, and inside the cell wall there will be a plasma membrane, vacuole, Golgi complex, nuclear envelope. This total is considered to be a plant cell. Okay, and in the next class I'll be discussing about the plasma membrane and animal cell. If you take a screenshot, it would be better. Thank you.